Today in this video we are going to discuss about Civil Procedure Code 1908, and then it was subsequently amended during 1976. So in this we are going to take the particular topic of framing of issue, which is dealt in Order 10, Order 14 and Order 15. Order 10 conjoins the court to examine the parties. Order 14 is about framing of issue and the connected matters. Order 15 is the pronouncement of judgment even on the first hearing of the civil case. So these three orders we are going to see. கோர்ட்டிலே வழக்கு உரிமையியல் வழக்கு தொடுக்கின்றார் பிளான்டிஃப். அதற்கு இன்ஸ்டிடியூஷன் ஆஃப் சூட் என்று பெயர் அல்லது ப்ளீடிங் என்று பெயர். அதற்கு பதிலாக டிஃபெண்டன்ட் ரிட்டன் ஸ்டேட்மெண்ட் தருகின்றார், அதற்கும் ப்ளீடிங் என்று தான் பெயர். இந்த இரண்டு தரப்பினரும் கொடுக்கின்ற ப்ளீடிங் வைத்து, அதாவது இன்ஸ்டிடியூஷன் ஆஃப் சூட்டும் ரிட்டன் ஸ்டேட்மெண்ட்டையும் வைத்து கோர்ட்டு நீதிமன்றமானது ஒரு எழுவினாவை தயாரித்து, ஃப்ரேமிங் ஆஃப் இஷ்யூவை தயாரித்து, அதை வைத்து வழக்கு தொடரப்படுகிறது. அது எதற்காக அவ்வாறு செய்கிறார் என்றால், அதில் உள்ள பிரச்சனையை நேரோ டவுன், அதாவது ஒரு குறுகிய வட்டத்தில் கொண்டு வந்து, கான்ஃப்ளிக்டை ஒரு சிறிய வட்டத்தில் கொண்டு வந்து அதன் மீது ப்ரொசீடிங் நடக்கிறது. அதற்காக இந்த ஃப்ரேமிங் ஆஃப் இஷ்யூ இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அன்லெஸ் த ஃப்ரேமிங் ஆஃப் இஷ்யூ த ப்ரொசீடிங் cannot be undertaken. So it is the foremost thing to be done by the court என்று சொல்கின்றோம். இதில் முக்கியமாக நாம் பார்க்க இருக்கின்றது, எதற்காக ஆப்ஜெக்டிவ் என்றால் டு அசர்டைன் த கான்ட்ரவர்சி பிரச்சனையை என்னவென்று கண்டுபிடிப்பதற்காக ஃப்ரேமிங் ஆஃப் இஷ்யூ செய்யப்படுகிறது, அதாவது எழுவினா தயாரிக்கின்றார்கள். அடுத்ததாக கைண்ட்ஸ் ஆஃப் இஷ்யூ ரூல் 1 வித்தின் bracket 14. இந்த கைண்ட்ஸ் ஆஃப் இஷ்யூ என்பது 3 வகைப்படுகிறது. ஒன்று இஷ்யூ ஆஃப் ஃபேக்ட், அதில் உள்ள உண்மை என்ன, உண்மையை எழுவினா. அடுத்ததாக மெட்டீரியல், இது இஷ்யூ ஆஃப் லா, அதில் சட்ட பிரச்சனை என்ன. இரண்டும் கலந்த மிக்சட் ஃபேக்ட் ஆஃப் இஷ்யூ, மிக்சட் ஃபேக்ட் ஆஃப் லா, இரண்டும் உள்ள. ஆக 3 விதமாக இந்த கைண்ட்ஸ் ஆஃப் இஷ்யூவை பிரிக்கின்றார்கள். அடுத்ததாக ப்ரிலிமினரி இஷ்யூ, இஷ்யூவை முதலாகவே கேட்கின்றார்கள். அடுத்ததாக மெயின் ட்ரையல் எடுத்துக்கொள்வதற்கு முன்னாக அந்த வழக்கை பற்றிய முழுமையான விவரத்தை தயாரிக்கிறார்கள். இதற்கு பேர் ப்ரிலிமினரி இஷ்யூஸ் என்று பெயர். அடுத்ததாக ஒருவர் அதனை உறுதிப்படுத்துகின்றார். ஒரு வழக்கு தொடரும்போது ஒருவர் உறுதிப்படுத்துவார், அதனை இன்னொருவர் மறுக்கின்றார். அதே போல் பிளான்டிஃப் அஃபர்ம் அண்டு டெனையல். பிளான்டிஃபும் அஃபர்ம் பண்ணுவார், டெனையல் பண்ணுவார். இது அடுத்ததாக இஷ்யூ எதற்காக முக்கியத்துவம் என்ன, ஒரு எழுவினாவை ஏன் தயாரிக்க வேண்டும் என்று சொல்லப்படுகிறது. அடுத்தது அந்த ஒரு இஷ்யூவை எழுவினாவை தயாரிப்பதற்கு, ஃப்ரேம் பண்ணுவதற்கு என்னென்ன தேவை, மெட்டீரியல் எவிடன்ஸ் என்னென்ன தேவை. அடுத்ததாக கோர்ட்டானது எழுவினாவை தயாரிக்கும்படியாக டாக்குமெண்ட்டையும் பர்சனையும் அந்த டாக்குமெண்ட்டை பார்த்தல் அல்லது ஆட்களை விசாரித்தல் போன்றவை நடக்கின்றது. அடுத்ததாக அக்ரிமெண்ட் பிட்வீன் பார்ட்டிஸ், 2 பேரும் ஒத்துக்கொள்ளும் பொழுது அங்கே சட்ட சிக்கல் இல்லாமல் போகிறது. இவைகளெல்லாம். அடுத்தது ஒமிஷன் ஆஃப் ஃப்ரேமிங் ஆஃப் இஷ்யூவை ஃப்ரேம் பண்ணவில்லை என்றால் அந்த வழக்கு தொடர முடியுமா என்ற பிரச்சனை. இவைகளெல்லாம் நாம் இந்த ஃப்ரேமிங் ஆஃப் இஷ்யூ என்ற தலைப்பில் பார்க்க இருக்கின்றோம். Now let us take up the Order 10 enjoins the court to examine the parties. So the provision has been laid to examine the parties. What is the plaintiff wants to convey in the institution of suit, and what is the written statement
conveyed by the defendant. Both two things will be seen by the court, and the court will charter the framing of issue. These three things are involved, and whenever the framing of issue is done, it is otherwise called the first hearing of the case. So framing of issue is vital, very very important to narrow down the case or to bring the conflict to a smaller level so that the proceeding can be done easily. Then so it is otherwise called the debate and discussion between parties. Then object of framing of issue mainly to ascertain the controversy. Otherwise the controversy cannot be ascertained. To ascertain the controversy, framing of issue is done. Then kinds of issues are three types. They are fact in issue, fact in law, and mixed fact and law. So issue of fact means whether what is the issue in the fact. For example, A gives the money to B as a loan, and whether the loan has been repaid by B to A within the time frame, that is the issue involved. Suppose issue of law means whether the time frame has been maintained within the time frame, whether the suit has been instituted in the court. All these things will be seen by the issue of law. And mixed issue of fact and mixed issue of law, both the things will be there in that case, and framing of issue will be done accordingly. Then preliminary issues, that is Order 14, Rule 14, in which issue are to be heard by court in advance. So, and some issues dealt even before the main trial. So, even before the main trial, the issues are dealt, and issues are to be heard by court in advance according to the Order 14, Rule 14. The case study is Major S.S. Khanna versus Brigadier F.J. Dhillon, All India Report 1964, Supreme Court, page number 497, in which Order 14, Rule 14, settle the issue postponed until issue of law. The important thing is settle the issue postponed. The issue can be postponed until the law is settled. First, the issue of law have to be determined, after which the issue of fact should be brought. Then affirmation and denial of proposition. So whenever there is a proposition, there will be affirmation by one party and denial by the other party. On affirmation and denial, the court will see both the parties' affirmation and denial. That requires judicial examination, and right to see on the part of a client, and defendant must leave evidence. These are all the things required in the affirmation and denial. Complete admission by the parties, then court pronounces the judgment. The case study is Kalyan Singh Chauhan versus C.P. Joshi. Framing of issue shorten the framing of issue usually shorten the issue of dispute. Otherwise, the dispute cannot be brought to a narrow level, and the proceeding cannot be taken up fastly. The court time will be wasted. Then importance of issues, that is the parties for even they are dealing evidence. So to bring the evidence, framing of issues is very important, and court should not frame issue which is not pleaded. Suppose if what are the things pleaded, that only for that only the framing issue should be there. For the things not pleaded, the framing of issue is not required. Then there should be issue must be confined to
material question of fact. The issue must be confined to material question of facts and the question of law or for the right decision. For right decision, these things are required. The issue must be confined to material question of facts. Then materials essential for framing issue. What are the materials essential for framing of issue? One thing is allegation made on oath by both parties. One thing. The second thing, the allegations made by any person present on their behalf. Suppose the allegations made by any person present on their behalf, on behalf of plaintiff and defendant, that should also be taken up. For that, material essentials are necessary. Then court may examine before framing of issues. Order 14, Rule 4. Herein, even before framing of issue, the persons involved are to be examined properly, and the documents involved in the case are also to be examined properly by the court. Then power to amend and strike out issues, additional issues. So the court have power whenever when trial is going on, already frame issue have been framed, but if the court thinks it has to be amended, the court can do so. It can amend while trial, and additional issues may also be framed according to Order 14, Rule 5. Then agreement between parties, Order 14, Rule 6, Order 14, Rule 7. If the agreement between parties which is not against each other, then the pronouncement of judgment will be done quickly. Then omission to frame issue. It is mandatory duty of the court. Omission is only an irregularity, and absence of issue is not fatal to the case so as to vitiate the proceedings. Because of that, the proceedings cannot be lapsed, or proceedings cannot be will not be stopped. So proceedings will be going on even if there is omission in the framing of issues by the court. And then the last one is Order 15. Pronounce on the whenever both the parties agree to the issue, framing of issue, then there may not be any conflict between the parties, and naturally the pronouncement of judgment will be on the first hearing itself, that is Order 15. So with this we conclude this video.